Which sum we were working on? Sum number 6, ah? If it is 6, then I will start doing 6. Okay. So, illustration 6. How many of you did entire sum? Raise your hand. Then got the answer also. Okay. In total around 20 people did it. ಉಳಿದ 30 ಜನ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು? ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Okay. So we will look at the sum, we will solve it. Okay. Board is visible now. Illustration 6. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? From the following income and expenditure account and balance sheet, prepare receipts and payment account. This is the first requirement. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First requirement is receipts and payment account. And they also asked you to prepare a subscription account. Now they are not asking you to prepare a balance sheet. They're not asking you to prepare a balance sheet. Why? Because they are already giving you the balance sheet. So all that you have to prepare is income and receipts and payment account and subscription account. All right. So subscription account. ಯಾರದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು? Okay. So I'm supposed to prepare receipts and payment account from income and expenditure account, and also I'm supposed to prepare a subscription account. Somewhere in a previous class we already done how to arrive at subscription amount, correct? Have we done it? Okay, let's do it again if you don't remember how to do it, because it is very important in this sum. Nodi, illi whenever in your examination, whenever you are doing your sums, how are you supposed to look at your sums? Nodi, first income and expenditure account alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 17,320 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 17,320. Now this 17,320 in income and expenditure account says two things. What are these two things? I will put it this way. Look at it. 17,320 in income and expenditure account is sum total of two things. One is subscription received and subscription not received. Agreed? It is a sum total of subscription received and subscription not received for the current year. Okay, for current year. So 17,320 is a sum total of subscription received and subscription not received. Now the question is, for me to prepare receipts and payment account, I need to understand how much is received. Because if I have not received it, it will definitely not come in my receipts and payment account. Ega, you go on filling the amount. Now, is there any information as to what is the subscription not received in the current year? Is there information as to what is the subscription not received in the current year? Where do I get it? Do I get it in income and expenditure account? No, I will get it in balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, subscription outstanding ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, subscription outstanding 2015-16, how much? 700 rupees. So this is that subscription which is not received. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the subscription which is not received. So not received ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Not received is 700. That means how much is received?
How much is received? 17,320 ಅಲ್ಲಿ 700 ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 17,320 ಅಲ್ಲಿ 700 ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ? 16,620 is actually received. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, out of this 16,620 also, I can divide it into two parts. What are the two parts? One is received yavaga? In current year. I'll write it in full. When did I receive it? In current year and in previous year or last year. In previous year as advance. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 16,620 ಒಂದು ನಾನು ಈ ವರ್ಷವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Will I get any information in income and expenditure account? No, income and expenditure account will not talk about anything on that sort. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? Balance sheet ಅಲ್ಲಿ somewhere I see a word called as advance. I see a word advance, but this is not the advance what we are talking about. This is the advance we are talking about the next year. I am asking, is there any information about the advance received in the last year, not the next year? ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Subscription received in advance in 2014-15 was 200 rupees. 2014-15 was 200, and 15-16, and in 15-16, that is for the next year, is 100 rupees. So this is there, no? In previous year, how much I received in advance? That is how much it is? 200 rupees. Everybody agree with this? 200? Okay. Then, sir, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪುಂಟು. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. Then do that. You don't have to focus on this. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I'm just explaining you. This is the another method of doing it. So 16,620 is received. ಅದರಲ್ಲಿ 200 is listed in the last year, and remaining, which is that 16,620 minus 200, that is 16,420 is there, no? 16,420. This is that subscription which is received in the current year. This is received in the current year, and this should go to my receipts and payment account as one. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, subscription of the next year received in advance should also go to my receipts and payment account as 2. Which is that amount? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 100 rupees. Next year also I received this year only. That 100 rupees should go to my receipts and payment account. How much it is? 100. Okay. Apart from that, what else will go to my receipts and payment account in subscription? Is this the amount, or is there is a different amount? 16,420 plus 100, 16,520, or is there any other amount? Look at the sum and tell me. Try seeing. Is there some other amount which should go to my receipts and payment account from subscription? Okay. So what is that which has to go? Nodi. Illi, this third item, look at it very carefully. What are they saying? Subscription outstanding in 14-15 was 800. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ last ವರ್ಷದ subscription last year receive ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಈ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅದು? 800.
So one more point, ಏನಂತ ಬರಬೇಕು, subscription of the previous year received in the current year should go to my receipts and payment account as point number 3. What is point number 3? That is to 800 rupees. Okay. So should the total, what should go to my receipts and payment account? Is it 16,420 plus 100 plus 800? Is it 17,320? Everybody got this 17,320? Okay. Let us check here. Here also they have the same answer, 17,320. Now, if I don't want to do this chart basis, but I want to do directly as a table basis, then that is a ಯಾವುದು ಇದೆ, subscription ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಏನು subscription ಎಷ್ಟಿದೆ? 17,320. that is the beginning. 17,320 add outstanding for current year less advance received for next year, and again add ಬೇರೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, add and less same, outstanding of less outstanding of previous year received in the current year, and next one is add advance of current year received in last year. ನೀವು add less ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ you will get the same amount. And again, if you are comfortable with this, do this. If you are comfortable with the chart, you do the chart. ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. Then you have to prepare the accounts. Now accounts we have discussed in our previous session, so I don't want to talk about subscription account again. If somebody does not understand, then they can raise the question and I can tell them again how to do this account. Now, receipts and payment account alli ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು subscription ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು receipts 17,320. that is the amount what we have calculated. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? sale of newspaper should go to receipts and payment account. Answer is yes. Should go to receipts and payment account. Answer is yes. By lectures 1,500 should go. Answer is yes. Entrance fees ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. miscellaneous income ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, because this is nothing but loss. It is not a receipt, not a payment. It should not go. Next, upkeep of ground, it is an expenditure. ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. Printing ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. Salary ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. Depreciation ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Answer. Depreciation ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Payment account ಅಲ್ಲಿ, receipts and payment account ಅಲ್ಲಿ. Correct. Why? Because depreciation is it is not a cash item. It is a non-cash item. So non-cash item ಆದ ಕಾರಣ depreciation ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಬಾರದು. Next, to rent ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. But again, now we are saying, thinking that everything is paid. Let us see if it is actually paid or not. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Upkeep of ground 600 and printing 240 relating to 14-15 were paid in 15-16. ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 600 ಮತ್ತು 240 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇವರು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 600 and printing 240 relating to 14-15 were paid in 15-16.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಗೋ ಆಸ್ ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Choice number 1 is directly put 10,000 in receipts and payment account, or put 10,600, or option number 3, put 9,400. Give me your answer. Okay, so the answer is, it is option number 2, 10,600. Good that most of the people have given right answer. It is 10,600. You need to understand, see, that 10,000 is there, no? This 10,000 is there, no? Which one? This 10,000, whatever we see, it is only of the current year. Only of the current year. So if I am saying that I also paid of last year, then this year, what it means, 10,000 plus 600 has gone. So you need to understand it that way. So again, I'm talking about printing 240. Normally printing is 1,000. So total printing is 1,000 plus 240, 1,240 agate. Next, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 1/2 of entrance fees has to be capitalized by transfer to general fund. 1/2 of entrance fees has been capitalized. 1/2 of entrance fees has been capitalized. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 1,300 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ 1,300? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಫ್, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ನಾನು 2,600 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,300 ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 1,300 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್? ಇಸ್ ಇಟ್ 1,300 or is it 2,600? Okay, it is 2,600 that I have received. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,300 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 1,300 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 1,300. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,600. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹಿಡನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರತ್ತೆ, ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ನಿಚರ್, no adjustment as such. Grounds and building, no adjustment. Prize fund investment, okay, 20,000 rupees. ಅದರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2,300 should go as my closing cash balance in my receipts and payment account. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ 25,000 rupees. 25,000 rupees. Then they're like add interest. Add interest. So it becomes how much? 26,000 rupees. Now my question to you is, what does it really mean? ಇದು 1,000 ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Should it be added to the receipts and payment account? That is it a receipt or is it not a receipt? Whether should it go to income and expenditure account? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? Answer everybody. Think and answer, no hurry.
Correct. Adre, the thing is it is not a part of income and expenditure account. The reason is it is a liability, not a income ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ liability ಆಗತ್ತೆ? I'll give a simple example to you. See, income means something that you can spend according to your will. That is your income. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ನಾನೊಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ದಾನಿಗಳು ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಬಂದ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಒಂದು 90ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲೇಜ್, tell me whether that 5 lakh rupees is my income. Answer is no, because it is not my income, because he has specifically asked keep an FD out of it and you can't use it. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ 5 lakh rupees ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್, ಅಗ್ರೀಡ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇದಕ್ಕೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ 50,000 ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್, ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್. Okay. So interest, though I have received the interest, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವಿಶಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಮನಿ. I have to wait for the students scoring more than 80 or 90, then I need to give it to them. So though I received it, it is a liability for me because I need to give it back. I can't use it for myself. That is where it will not go to my income and expenditure account, but will directly go to my balance sheet. ಅದು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ interest of 1,000 rupees which is received is not coming in income and expenditure account. However, I have to show the same amount in my receipts and payment account as receipts. That is point number 1. Then also you can see something called as less prices 2,000. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂದಲೇ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಫ್ ಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. So it will not go to my income and expenditure account. However, it is my payment, so it will come on the payment side of my receipts and payment account. Simple as that. Okay, so that is also clear. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. Then entrance fees has already gone. So this is it. Okay, understood the sum? Any questions you have, you may ask now. Okay, take 5 minutes and prepare this. ಯಾವುದು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, ಆದವರು what I want you to do is read the next sum, that is illustration 7.
All right. So there is a question, sir. How did you get the amount of 4,660 in the solution? How did I get the solution of 4,660? Where is there 4,660? Which one you are talking about? You need to be very specific about your question. Okay, this is the one now. Hey, what it says? It says ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತುಂಟಲ್ಲ. What is this balancing figure? Balancing figure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ total, see, simple, just imagine. I give details about your ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್. I will say in 1 year you have spent 20,000 rupees. Okay, I'll tell you. And what details I'm giving you details of you have spent 20,000 rupees and you have received 30,000 rupees. So that means you have received 30,000 rupees, you have spent 20,000 rupees. So wallet ಅಲ್ಲಿ closing balance ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 10,000 ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 10,000 ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಉಂಟಾ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ at the end of the year. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? It means that 2,000 was already there in your purse. Correct? So 2,000 was there, then you received 30,000, it became 32,000, then you spent 20,000. That is where you have 12,000 as closing balance. So it is implied, it is understood that whatever is the remaining balance, that is the opening balance ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. Okay, next question. Let us see. Is the one, no? Okay. Let us talk about this. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Illustration 7. Very interesting. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The sportswear club gives you the following receipts and payment account for the year ending 31st March 2016. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And what are they expecting us to do? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. The club's balance sheet as on 31st March 2015. ಬೇಕವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Opening balance sheet or closing balance sheet? Answer, what do they want? Opening balance sheet or closing balance sheet? Look at the sum. This is the beginning. They're asking you, they're giving you receipts and payment account as on 31/3/16. They're asking you what is the first requirement? First requirement is opening, give us the opening balance sheet. That is the first requirement. Then what is the second requirement? You are supposed to prepare income and expenditure account. What is the third requirement? That is preparing the closing balance sheet. Preparing the closing balance sheet is your third requirement. So first again, I have to prepare a opening balance sheet. I have to prepare opening balance sheet. ಏನೆಲ್ಲ details ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Figures of assets and liabilities are furnished as below. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2015 ಗೆ. ಏನು? Now you go on thinking. I'll not wait, I'll go on giving you the answers, but you need to also tell it loudly. And ಕೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but you need to still tell it. Salary outstanding, asset liability, it is a liability. Outstanding rent and electricity, asset liability, it is a liability. Outstanding for magazines and newspapers. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ asset liability ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, because it could be receivable or payable, but outstanding for magazines and newspapers. My question is, am I into selling newspaper business? No, I am into club. ಆಯ್ತಾ? So if I have to pay for magazines, then it is liability. ಈಗ next, fixed deposits with bank. FD ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, asset liability. For me it is a ಏನದು, ಅದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is an asset for me, asset. Interest accrued thereon, ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ accrue ಆಗಿದೆ, ಏನದು ನನಗೆ? Asset. Subscription receivable, ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Asset ಆಗುತ್ತೆ. Prepaid expenses, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Asset ಆಗುತ್ತೆ. Furniture ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನು ನನಗೆ? Asset. Sports equipment ಇದೆ, ಅದು ಏನು? Asset.
ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಎಸೆಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಸೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಸೆಟ್? ಎಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದು 4820 ರೂಪಾಯಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆಟ್. So there is details as to asset, liability, asset. So quickly prepare opening balance sheet, prepare ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, and give me what is the amount of capital fund. ಬೇಗ. Good. So you have got the answer, 47,000 rupees. Brilliant. So nobody else would have done it. So you guys have done it so fast. All right. So uh, let us move ahead and let us do the income and expenditure account. Okay. Now, see, opening balance sheet, 90% I did, you just did copy paste. Now, income and expenditure, you do, I will do the copy paste of it. So, income and expenditure account ಗೆ first I will tell what will come, what will not come. Then adjustment ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗತ್ತಾ? ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೋಗತ್ತಾ? ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗತ್ತಾ? ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ expenditure? Answer is yes. Rent, yes. Library books, is it an expenditure? Okay, it is not an expenditure. It is not an expenditure. Why? Because it is an asset. It is an asset. So idu hogalla. Next, magazines and newspaper hogatta?
ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತದಾ? ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ? ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. By balance carried down, it will not go to my income and expenditure account. So I told you on the receipt side, 3 items should go to income and expenditure account, and on the payment side, 1, 2, 3, 4 items should go to income and expenditure account. However, let us also look at the adjustments. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. The closing value of furniture. So they are talking about depreciation. I leave it to you to calculate depreciation. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡನ್. Now look at these items. Now first thing is salary outstanding. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 710 was outstanding last year and 170 is outstanding this year. So what is the current year salary? One item I will do and give it to you. All the rest items you need to do. ಕೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು? ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 710 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು 710 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸತಿ? ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಷ್ಟು? 12,000 ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. 12,000 ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 12,000 ಯಾವ್ದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 710 ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 12,000 ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 12,000 ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ಡಿಡಕ್ಟ್ 710. ಸೊ ಅದ ಅರ್ಥ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 11,290 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? 170 ರೂಪಾಯಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್? 11,290 ಪ್ಲಸ್ 170, that is 11,460. So this year's salary will become how much? It is no, somewhere it is correct, 11,460. So this is current year's expenditure of salary. You'll note salary is 11,460. With the same logic, do for all the items and prepare a income and expenditure account. Prepare income and expenditure account. I'll give you, so we have done it enough time, so I'll give you 15 minutes. Do income and expenditure account and try doing balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು? ಫರ್ನಿಚರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಇದು 2,450 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಡೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ. 15 minutes.
There is one question where they're asking, sir, could you explain what adjustments to be done in sundry expenses? Okay. Now, we'll look into that answer. So it is sundry expense. Let's take one blank sheet first to do the sum. Okay. So we are talking about sundry expenses. So when you are talking about sundry expenses, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,278 10,278 this is the only detail which I find in my income and in my receipts and payment account, that is 10,278 is something which I paid. Okay, so paid during the year 10,278. This is paid during the year. Now, just because I paid during the year does not mean that this is of this year only. This is of this year only. So, is there any amount which is of the next year but I paid this year? Is there any expense which is of the next year but I paid this year only? Adel gottagatte. Let us come to our balance sheet. Let's come to our balance sheet information kottidare nodi illi. Okay. Illi ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ this year, that is 2016 ಅಲ್ಲಿ I paid whatever I paid, out of which next year the expense ಅನ್ನು already ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 620 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So is it this year's expense or next year's expense? It is next year's expense. It is next year's expense. ಎಷ್ಟು ಅದು 620 ರೂಪಾಯಿ. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, deduct paid for the next year 620. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು they are also giving one more information as to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ 417 rupees. What is this 417 rupees? Actually ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. Though I have paid in last year, is it last year's expense? No, it is this year's expense. So ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is where we have to add it to the current year's expenses. So what will I do? Add advance paid in previous year. ಎಷ್ಟದು 417 rupees ಅಲ್ಲ, it is 417. So I do this, I deduct this, I add this, I will get the subscription amount. So deficit, everybody is getting 2,888, correct answer, and 2,888, I don't know whether it is correct. Let me check if it is correct or not. Yes, it is a deficit of 2,888. Then balance sheet total comes up to 45,595. If you have got it, good, we can go ahead for the next sum. And in examination, I prefer you doing tables like this. It will save your time. ನೀವು ಇಂಥ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, and it will look neat in the examination. ಆಯ್ತಾ? You will get marks for neatness also. Now there is one more question, section illustration 8. That is the last question which I will be doing in this chapter, which I will be taking forward in tomorrow. Tomorrow we will end up this chapter. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವ ಇಲ್ಲ, there are enough questions for you. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರಾದ್ರಿದ್ರೆ the questions are here. You need to solve those questions. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. So if you do these, then probably on the 80% of the questions will come only from your study material. Okay, so before you do any other book, do study material first. So do this 8 sum. ನಾಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. From the following balance, prepare income and expenditure account. All right, you are supposed to prepare a income and expenditure account and balance sheet.
ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಮಿನಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ರಿಸೀಟ್, ಅಗೇನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ is not a revenue, it is a liability. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ is a liability, ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಡ್ is a liability, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ is a liability, provident fund is a liability. Tuition fee is received, what is it? It is receipt. Government grants, depends, what is it? Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು, whether it is revenue or capital. ಡೊನೇಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ adjustments ಅಲ್ಲಿ. Interest and dividend, what is this? Revenue item, should go to my income and expenditure account. Hostel rent, revenue item. Mess receipts, revenue item. College sales, revenue item. Outstanding expenses, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is a liability. Stock of stores, this is a asset, there is opening balance. Purchases, purchases stores, this is again a ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರಿಸರ್ಚ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಉಳಿದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಹಾಫ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಫ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, is there any questions as to what we did today? After this chapter also we are going to have one more test, and this test I'll tell you, and this is going to get evaluated. It is not going to be for your self correction, but how the evaluation will happen I'll tell later once the exam is done. But there is going to be one more test. Okay, is there any questions that you have in your mind? If there is no question, let's call off today's class. Let's meet tomorrow.